of experience. Just recently, in an episode of Celebrity Apprentice, at the steakhouse, the men's cooking team did not impress the judges from Omaha Steaks. And there was a lot of blame to go around, but you, Mr. Trump, recognized that the real problem was a lack of leadership. And so ultimately you didn't blame Little John or Meatloaf. You fired Gary Busey. Then came that. Ya, hii ni siku ya pekee ilitokea 2011 kule Marekani, White House. Katika siku hii ambapo dina ilikuwa imeandaliwa na ilirushwa live na C-SPAN, Barack Obama, raisi wakati wa Marekani akiwa kwenye piki, alitumia siku hiyo kumhumiliate Donald Trump, ambaye kipindi hicho alikuwa ni mfanyabiashara tu, wala hakudhaniwa kwamba ataweza kushinda urais. Kumbuke ni baada ya jimbo la Hawaii kuwa limetoa cheti cha kuzaliwa cha Barack Obama baada ya kuwepo maneno kwamba hakuzaliwa Marekani. Kwa hiyo alitumia siku hiyo kumhumiliate mtu mmoja ambaye Donald Trump alikuwa amesema kwamba hakuzaliwa Marekani. Akazungumzia vitu vingi, kamwambia nafikiri hakuna mtu atakayefurahi kumaliza mjadala huu kama Donald Trump. Akasema ili arudi kwenye mambo ambayo ni ya muhimu, kama kuangalia vitu vyake na kuangalia kinatupa kinabigiwa kwa wapi. Baadaye akaendelea kummock, akaendelea kumdhihaki Donald Trump kwenye biashara zake. Akasema unasema ungetamani kuwe na mabadiliko kidogo. Akaonyesha picha ya jengo la Marekani kama Trump Casino, lakini hakujua kwamba Donald Trump ndiye ambaye atakuwa rais aliyefuata. Kwa hiyo kwenye maisha haya rafiki yangu, point ambayo nataka kuisema hapa kwamba usiongee ukamaliza maneno. Hebu tukaiangalie video hii kwanza, halafu nitakwambia kitu kingine. But just in case there are any lingering questions, tonight I'm prepared to go a step further. Tonight, for the first time, I am releasing my official birth video. Now, I warn you, no one has seen this footage in 50 years. Not even me. But let's take a look. Oh well, back to square one. I want to make clear to the Fox News table, that was a joke. That was not my real birth video. That was a children's cartoon. Call Disney if you don't believe me. They have the original long-form version. There's a vicious rumor floating around that I think could really hurt Mitt Romney. I heard he passed universal health care when he was governor of Massachusetts. Someone should get to the bottom of that. And I know just the guy to do it. Donald Trump is here tonight. Now, I know that he's taken some flack lately, but no one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac?
All kidding aside, obviously we all know about your credentials and breadth of experience. For example, no, seriously, just recently in an episode of Celebrity Apprentice at the steakhouse, the men's cooking team did not impress the judges from Omaha Steaks. And there was a lot of blame to go around, but you, Mr. Trump, recognized that the real problem was a lack of leadership. And so ultimately you didn't blame Little John or Meatloaf. You fired Gary Busey. And these are the kind of decisions that would keep me up at night. Well handled, sir. Well handled. Say what you will about Mr. Trump. He certainly would bring some change to the White House. Let's see what we've got up there. Na haikuishia hapo tu. Alipomaliza Donald Trump akaingia hasa mchekeshaji mliberali wa mlengo wa kushoto anaitwa Seth Meyers. Huyo ndo aliongea vingi, alimdhihaki Trump kwa kila maneno ya kila aina unayojua. Na unaofahamu wenzetu hawa wao uhuru wa kuongea ni mkubwa. Yani alikuwa anaongea kabisa akihakikisha kwamba niko mbele ya rais mkubwa Barack Obama. Hakujua kabisa kwamba Trump ataweza kuja kushinda urais siku moja. Na ndivyo ilivyotokea Marekani. Ukiangalia vyombo vya habari vingi vya hawa liberal ambavyo Trump wanaviita fake news, yani walihakikisha kabisa kwamba walikuwa wameshajihakikisha kwamba Trump hatashinda. Hebu msikilize huyu naye alivyo. He said the president was raised in Kenya, went to a Muslim school, and he hates America. But despite that, he still seems like a sweet person. So he sounds less like a presidential candidate and more like my aunt. And then, of course, there's Donald Trump. Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican, which is surprising since I just assumed he was running as a joke. Donald Trump often appears on Fox, which is ironic because a fox often appears on Donald Trump's head. If you're at the Washington Post table with Trump and you can't finish your entree, don't worry, the fox will eat it. And if I can for a moment talk about the birther issue, when did we get so suspicious about where people were born? A USA Today poll last week said 38% of Americans think the president was definitely born in the US. In the same poll, in the very same poll, only 5% more said Donald Trump was definitely born in the US. Has it reached the point where Americans only think someone was born here if they saw it? I know I was born here, and I know my younger brother was born here. But when it comes to my older brother, I can only take him at his word. Gary Busey said recently that Donald Trump would make a great president. Of course, he said the same thing about an old rusty bird cage he found. Donald Trump owns the Miss USA pageant, which is great for Republicans because it will streamline their search for a vice president. Donald Trump said recently he has a great relationship with the blacks, though unless the blacks are a family of white people, I bet he's mistaken. I like that Trump is filthy rich, but nobody told his accent. His whole life is models and gold leaf and marble columns, but he still sounds like a know-it-all down at the OTB. Mr. Trump may not be a good choice for president, but he would definitely make a great press secretary.
How much fun would that be? Kim Jong-il is a loser. His latest rally was a flop. I feel bad for Ahmadinejad. He never man wears a windbreaker. He has no class. I, on the other hand, sell my own line of ties. You can find them at Macy's in the flammable section. So it's not a strong field. And who knows if they can beat you in 2012. But I tell you who could definitely beat you, Mr. So, point ya muhimu hapa, usiongee ukamaliza maneno. Huwezi jua kesho. Mwanadamu hawezi jua kesho. Anayejua kesho, mwenye hatima ya kesho ya mtu, ni Mungu peke yake. Ukiangalia maneno ya Obama, maana yake alikuwa anajaribu kumdharau Trump kwamba bwana, wewe huwezi kuwa rais wa Marekani. Mimi ndo rais wa Marekani. Wewe hii level huwezi kufika. Sawa, wewe ni mfanyabiashara, ila utafika. Huyo mchekeshaji naye, yani ukimwangalia alikuwa na confidence kabisa kwamba Trump hawezi kushinda urais tena. Kwa hiyo ndugu yangu, maisha unachojua wewe ni sasa hivi. Hata sasa hivi hauijui vizuri. Anayejua sasa, anayejua yaliyopita, anayejua yaliyopo, anayejua yajayo ni Mungu. Kuna watu ambao wanasema yamkini hizi dhihaka ndo zilimsukuma Trump kuweza kugombea urais. Trump huwa ni mtu ambaye yeye anaamini kwenye vitu impossible, kwamba kila ambacho hakiwezekani mimi ndio nitakifanya na watu watashangaa. Baadaye Trump ndo akawa rais, kinyume na matarajio ya wengi, kinyume na media, kinyume na hizi tunaita elite society, kinyume na celebrities, akawa rais wa Marekani. Kwa hiyo ndugu yangu, maisha haya you never. So point ya muhimu hapa, usiongee